99% das fazendas ao redor do mundo que resfriam vacas não fazem de maneira efetiva. Nesse sentido, Adriano Seddon, médico veterinário, pioneiro em compost barn no Brasil, associou-se ao Dr. Israel Flamenbaum, referência mundial em resfriamento de vacas leiteiras, para criar a empresa COWCOOLING. Nosso objetivo é resfriar vacas de maneira efetiva, garantindo a produtividade e saúde dos animais durante todo o ano, mesmo em ambientes desafiadores. Através do monitoramento da temperatura dos animais, treinamento da equipe e customização do sistema de resfriamento, conseguimos reduzir o estresse térmico e estabilizar a produção durante todo o ano, garantindo a rentabilidade do negócio. Quer aumentar em até 2.000 litros a produção de suas vacas de maneira racional e com alto retorno? Se durante o verão suas fazendas têm queda de produção, reprodução e sanidade, entre em contato. Nós temos a solução. COWCOOLING, 40 anos de experiência em resfriamento. Olá, pessoal. Como vocês estão? Olá. Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje um webinar aí muito legal. Estamos falando aqui com o nosso sócio Israel Flamenbaum e o Gonen Harel, que é responsável por um projeto muito grande no Vietnã. O Gonen vai falar um pouco da experiência dele de produzir leite lá, de resfriamento, num ambiente tão desafiador ou mais desafiador do que aqui no Brasil, né? Mostrar os números que eles têm lá. Então, acho que a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre resfriamento de vaca, conforto de vaca e produzir leite em sistemas confinados em ambiente tropical. Tá certo? Gonen, nice to have you here. I know that you have a lot of success producing milk in Vietnam. Israel, nice to have you here too. I think that Gonen have a lot of experience with the same problems that we have here in Brazil. So please, Gonen, introduce yourself, talk a little bit about how you get in Vietnam and how is the experience of producing milk in Vietnam. Okay, thank you very much, Adriano. Nice to be here with you and thank you for inviting me to do this webinar. In Brazil, I've been in 1999, a little bit before the millennium. So the last time that I've been in Brazil, and I had a good time there. So I hope in the future I can also come visit again. Oh yeah, I hope you can come to Brazil, and I would like to take you to some farms here, and maybe meeting in Israel. He said that he will do a barbecue for us. Okay, great. Então, pessoal, aqui o Gonen falando que ele já esteve no Brasil em 99, né? Convidando ele para voltar para cá, para levar eles umas fazendas também, e brincando que a gente está combinando aqui um churrasco na casa do Flamenbaum em Tel Aviv. Tá? So, go on, talk a little bit about your experience and how did you get in Vietnam? Okay, so I born in Israel. I raised in a village of dairy farmers. We had small farms behind our house with 50 cows. Então, eu nasci em Israel, né, numa pequena vila onde se produzia leite. Nós tínhamos 50 vacas no fundo de casa. In beginning of
2000, maybe a little bit before, there was a reform in the milk industry in Israel, and a group of farmers in my village that didn't have, we have small farm behind our house, and we couldn't grow anymore, and we decided to cooperate together and to build one big farm out of the village, a little bit far in the fields, in the far away area of the land of the village, and not behind our houses. A place that we can grow and make a bigger farm. And then this is when I met Israel also. When we planned the farm, we called Israel to advise us and to help us to plan the cooling systems in the farm. Então, no início dos anos 2000, até um pouquinho antes, nossa vila toda, como era formado por pequenos produtores, né, e nós não tínhamos como crescer mais, nós resolvemos criar uma fazenda tudo juntos, né, criar um negócio e unir todas essas fazendas numa outra área, numa área mais longe, onde nós pudéssemos crescer. E foi dessa maneira que eu conheci o Dr. Israel Flamenbaum, porque ele nos assistiu na parte de resfriamento, em todo o projeto de resfriamento. So 6 families, in 2005, we took our small farm of 50 cows and we built this new farm, 250, started with almost 300 cows then. I was asked to be the manager of the farm because I was the younger guy in the group, and it was all new for us, you know, from a day, from milking with a very simple machine. We went in one day to milk with computers systems, and it was a big change, and from a small farm to a big farm, so a lot of adjustment had to be done for us as farmers, but it was successful, and it became one of the best farms in Israel in general, and we have the village farmers, and we have the kibbutz farmers, the cooperative farmers, and in the village farmers, this was one of the best farms in the village, private farms. So. Right. Então, em 2005, eles iniciaram essa nova fazenda com aproximadamente 300 vacas. E o Gonen foi o de todos ali, das 6 famílias que montaram o projeto juntos, foi o escolhido para ser o gerente da fazenda. E foi um grande desafio, porque eles saíram de uma fazenda que eles tocavam, pequeno, de 50 vacas, com um equipamento simples, equipamento de ordenha simples, e foram para um sistema de produção muito mais industrializado, com uma ordenha toda computadorizada, com grandes desafios. Mas eles conseguiram se tornar a melhor fazenda privada de Israel. Então, eles, em pouco tempo, dominaram o sistema e conseguiram ter bons números. In 2010, after 5 years that I was managing the operational of the farm, I got a request from Afimir to join to the project of TH in it's called TH2 Milk in Vietnam. And then I decided that it's a big challenge, and I was very interested already in all the issues of cooling cows and dealing with cows in a hot environment. And I found it very challenging to go to Vietnam, and I decided to go. And then I found myself in this huge project of 30,000 cows. We will talk about it in a moment. But right. Since then, in general, since 2010 till now, I'm in Vietnam.
I got married with a Vietnamese woman, and I have one child here with her. And I work since then in few companies. I started with TH for 2 years, then I worked for the Israeli embassy for 2 years. I moved to another company that's owned by Australian. Gonen, Yeah. Gonen, short because he needs to translate it. Okay. Please. Então, em 2010, eu já estava há 5 anos sendo gerente dessa fazenda e eu fui chamado pela Milk para começar esse projeto no Vietnã. Então, eu fui para lá para desenvolver esse projeto, do qual a gente vai falar daqui a pouco. E desde lá eu trabalhei para diversas outras empresas também no Vietnã, desenvolvendo projetos, né? E muito porque eu fui chamado porque, como eu já tinha experiência nos desafios em trabalhar com vacas em ambientes de alto estresse térmico, e o Vietnã tem essa característica, então, para mim, foi um desafio novo, mas que eu tinha conhecimento. Go on. Okay, so I moved to another company that's owned by Australian owners group, and I worked there for 3 years, and then I've been asked to move to work with the biggest company in Vietnam today is Vinamilk. They are the biggest milk factory. They are around 60% of the market, and in the last 4 years I worked for them, and I'm doing some consulting to other companies too. Right. Então, depois eu fui chamado por uma empresa australiana que trabalha também no Vietnã e para trabalhar com eles, desenvolver outros projetos. E agora, por último, eu estou na empresa que é dono da fazenda, que é o maior produtor, a maior empresa de laticínios do Vietnã, tendo 60% do mercado. In this presentation, I will mainly introduce the results from the Australian farm that it's called VN Future Milk, and this is the most successful farm in Vietnam till now. Então, nessa apresentação eu vou mostrar a fazenda, né? Vou mostrar essa fazenda desse grupo. E hoje é a fazenda de maior sucesso no Vietnã. Okay. Right. Let's go. I can change the slides. You just tell me to change, and I translate. Okay. So let's just go to the agenda. We'll see a little bit about the agenda. Right. So you can maybe wait. The first is the history of the Vietnam and their sector. Okay, the Vietnam dairy story. I will start with this, and then I will go to case study of VN Future Milk, like I said, and then we will discuss a little bit about method and cooling systems in Vietnam that we are using, and if we will have time, we'll talk maybe shortly about silage. Right. Então, pessoal, a gente vai falar primeiro da história, como é o mercado de laticínios no Vietnã, depois de falar sobre a fazenda em si, os métodos de resfriamento, ventilação e estrutura, e a silagem também feita no Vietnã. Okay, so as I said, you can move to the next slide. Right. This is the first project that I've joined in Vietnam. This is TH project. It was a very ambitious project. I want to maybe say a little bit what was in Vietnam when I came in 2010. So when we came, there was almost zero industry of milk in Vietnam. Almost all the milk was imported milk from New Zealand and Australia.
Então, quando eu fui chamado, quando a gente começou esse projeto do Vietnã, não havia uma indústria de laticínios no Vietnã. Todo leite era importado, ou da Austrália, ou da Nova Zelândia, mas não existia uma produção nacional de leite, né? Não existia uma indústria nacional de leite. Vietnam, that was almost the share probably between 70 to 80% of the market, and maybe more, was mainly using milk powder to produce the products. And TH came and was trying to change the market. They came from zero. They built a huge. They make a huge impact on the market, and they start to create a demand in Vietnam for fresh milk, and people start to ask to buy fresh milk, and they didn't want to use anymore product that made from skim milk and milk powder, and this pushed all the industry in Vietnam to make milk and open opportunity for farmers to build farms. And really, the industry started 10 years ago with this project of TH. Então, assim, basicamente, o próprio mercado consumidor já não queria consumir mais leite em pó. Existia demanda por leite fresco, né, leite fluido, e a ideia toda é que tinha que se desenvolver do zero, né? Tinha que começar a se produzir leite lá do zero e fazer um negócio verticalizado. E aí que surgiu, então, a ideia de montar fazenda, e que teria que ser um negócio extremamente grande para viabilizar realmente o consumo, né? O acesso e a mudança de perfil de consumo do cidadão vietnamita, né? So when you come to, there was a farms before TH, but they were not successful, and they had very low milk production. And this, when you're coming to make milk in such a difficult environment like Vietnam, with a very high humidity, high rainfall, very hot weather, you need to be very professional with what you are doing. And this is maybe what only after TH project and maybe the project from Australia, the farmers found out that there is a possibility to make money and to create milk in Vietnam. Before, it was people were doing only 10, 15 kg per cow, and it didn't leave enough money. We can move maybe to the next slide, and we will talk a little bit why it's important. Então assim, apesar de haver alguma produção no Vietnã, essa produção era de média muito baixa, né? 9, 10 litros por vaca. E foi só com tanto esse projeto ATH quanto o projeto australiano, que depois ele desenvolveu, que a comunidade percebeu que o leite pode ser um negócio viável, desde que haja uma produção com médias, vou falar, maiores, né? Mas tornando o negócio mais rentável. Yes. Right. So this is example, by the way, that I learned from a mutual friend of us, Danny Lochman, that unfortunately died a few years ago. And I took his explanation, and I made this slide to explain why we want to increase the milk, why we do all this effort to cooling the cow and to create good environment for the cow. So if we compare, the biggest part in the economical of the farm is the food. And when a cow doing 10 liters, she will eat around 12 kg. Most of it will be for maintenance, yes, and the rest will be
So you can say 7 or 8 kg will go to maintenance and the rest will go to produce milk. Right. Então, pessoal, o que o Gonen estava falando aqui é o seguinte, é uma coisa que acontece com qualquer vaca e é o porquê da gente perseguir médias altas, né? Quando você tem vacas de baixa produção, boa parte da energia que ela consome vai para manutenção. E essa energia de manutenção, ela é a mesma para uma vaca de 10 litros ou de 40 litros. Então, para produzir a mesma quantidade de litros, você vai colocando mais vacas, a margem líquida que essa vaca deixa é muito pequena. Então, é melhor você ter vacas altamente produtivas do que ter muitas vacas de baixa produção. So if we take a farm with 2 cows that doing 10 liter, they will make 20 liter and they will eat 24 kg. Yes? Right. Push them. And we compare it to a farm that have 1 cow that doing 20 liter. She will need to eat only 15 kg of food to create those 20 liter. This should be 20. I don't know why it's showing 10. Right. Yeah. Yeah, but, it's the problem of maintenance energy. Yeah, the low producing cows have the same maintenance energy of a high producing cow. So yes. It's in percentage, it's become big part of their feeding cost. Yeah. The maintenance. Yeah. And we want to reduce the maintenance from the total value. Então, pessoal, como que eu gosto de explicar para vocês isso daqui? Eu gosto de falar que a vaca come um prato feito todo dia para ficar viva, não para produzir nada. Tá? Então, uma vaca seca, uma vaca de 10 litros ou uma vaca de 40 litros, ela come um prato feito para ficar viva. Depois ela vai comer para produzir. Esse prato feito custa a mesma coisa, tanto para qualquer uma dessas vacas, tá? Então você pensa o seguinte, se eu tenho uma vaca de 10 litros, ela tem pouco dinheiro para comprar o prato feito dela. Agora, se eu tenho uma vaca de 40 litros, comprar o prato feito é muito barato para ela. Por isso que vacas de alta produção são mais rentáveis, porque elas deixam mais dinheiro por dia para você, porque o custo de manutenção, o custo de energia de manutenção dessa vaca, ele está sendo dividido por muito mais litros de leite. Né? Então, aí que está a beleza da vaca de alta produção. I just explained the slide, Gonen, about the. I say that it's pretty much when you think about the cost of maintenance, just maintenance, not producing milk, but the maintenance. High producing cows can pay this maintenance easily than lower producing cows, and that's why the farms that we work here that have 38, 40, 45 liters of average, and they are making a huge amount of money, right? Sure, and this is a fundamental issue that need to understand, because this is the truth is this is why we are doing all this effort of cooling the cows and creating good environment and invest a little bit more money, but it comes back very quickly by reducing the maintenance cost of the cow. And it's in general this is how we reduce the cost. Yeah, então part of it. Pessoal, eu falei aqui né, porque é isso que a gente persegue aqui no Brasil também, né? Por isso que a gente quer ter 40 de média, porque
porque quando você tem 40 de média, é muito fácil pagar essa energia de manutenção e as vacas dão muito dinheiro. E o Gonen tá complementando aqui que o que mais se... o porquê da gente perseguir conforto, resfriamento, é para conseguir ter essas vacas de alta produção e que são vacas extremamente lucrativas. Okay, so in the next slide, we can see how it's looking in a farm size. You can see that in the 15 kg, this is the productive break-even. This is based on our model of an experience in Vietnam. Okay, that we are around the 15 liter, you are break-even, and when you start to grow with the production, your profit growing and getting better. Então, aqui, pessoal, nesse slide, a gente tem um gráfico de produtividade e o ponto de equilíbrio, né? A margem líquida que fica por vaca. E aí, no caso do Vietnã, eles têm um ponto de equilíbrio com 15 litros. Quer dizer, toda vez que eu, numa fazenda de 600 vacas, eu vou passando de 15 litros, eu vou entrando numa margem positiva de lucro, né? E quanto mais litros, quer dizer, quando você chega lá perto dos 30 litros, você pode ver que essa margem aumenta, né? O contrário também é verdade. Quando você está para baixo dos 15 litros, essa margem diminui. I think we are short in time. We need to go to the heat stress and cow-cooling in Vietnam. Right. Okay. So just to summarize this, to create this profit, we have to control. It's the next slide. We have to control the nutrition, the cow comfort, the cow environment, and the health and fertility, and to manage it well. If we do all these things, we're getting the results that we're looking for in the previous slide. Então, para conseguir ter esse retorno, né, a gente precisa ter todos esses pilares. Quer dizer, a gente precisa ter conforto de vaca, boa nutrição, fertilidade, saúde e gestão, né? Gestão, conhecimento técnico para fazer tudo girar e realmente ter uma fazenda economicamente viável. Okay, the next slide we can just say in general that you can see the blue lines that since 2010 to 2015 there was a huge amount of milk producing, growing of milk produced in Vietnam. Based on this start project in 2010 of TH. Então, aqui a gente tem um slide mostrando como a produção no Vietnã vem subindo, né? Então, de 2010 a 2015, a produção aí dobrou, né? No marrom embaixo você tem a importação de leite leite em pó, né? Mas o mercado é ávido pelo leite fresco. Então, eles vêm subindo rapidamente essa produção. Okay, so now we start the talk on the case study of VN Future Milk, this farm that owned by a group from Australia. And this is the milk graph from 2015 until now, until last month. And you can see that the milk improved from almost year by year. Maybe 2016 was not improved. And I will explain immediately how it happened. Então, aqui a gente entra no caso da fazenda VNFM, que é de um grupo australiano, e a gente pode ver no gráfico que eles conseguiram aumentar essa produção de leite
ao longo desde 2015 até agora, né? Então, vocês podem ver que a fazenda saiu ali dos seus 25 litros e hoje está na faixa dos seus 35, ou superando até os seus 35 litros. E a gente vai falar de como que eles conseguiram fazer isso. So the first thing, it was improving the silage. This farm I worked in, I started to work in 2015, and this is how we made silage in bunkers like this. Everything come till today, everything is harvested by hand, come to the farm, and we chop it in the farm and make silage. But in 2016, we bought a sausage machine, and we start to use sausages to make the silage. So we harvest still by hand, chopping in the farm, improve also the chopping, and we put it into a sausage. You can see in the next picture. A primeira atitude foi começar a melhorar a qualidade de silagem. Então, a silagem era coletada na mão, depois picada na fazenda e colocada em silo. Depois eles começaram a pôr em bag, né, e melhorar então o armazenamento dessa silagem. E aí está no primeiro ponto, onde eles conseguiram chegar melhorando a qualidade de silagem. This is the sausage. E aqui é já fazendo em bag, né, em silo bag. And then you can push again to take it off and show the next improvement was building cooling tunnels for the farm. E aqui o outro passo foi montar salas de resfriamento. Eles chamam de cooling tunnel, um túnel de resfriamento, mas basicamente é a nossa sala de resfriamento, com tudo que a gente já usa de forração lateral, seja de telha ou de lona, para melhorar a eficiência do resfriamento. So one of the reasons that we were doing cooling all the time in the making parlor, 6 times per day during the summer. This farm is in the north of Vietnam. It is enjoying from few months in the winter that are cooler, but you have very, very hot weather in the summer. Temperature are 40 degrees with around, can get to in June can get 40 degrees with 50% humidity, and then start the rainy season. It's more 30, 34, 35 temperature around 35 to 30 degrees in the noon, and 70 to 80% humidity. Então, essa fazenda fica no norte do Vietnã, né? Eles chegam lá em temperaturas de 40 graus, na época mais seca, mas no inverno eles têm temperaturas até menores. Mas na época das chuvas, é muito comum você ter 35, 38 graus com umidades de 70% a 80%. Então, resfriar vacas é extremamente necessário. The farm grows from 300 cows today's already 800 cows, so we had to build more add more cooling system and add more solution ventilations. So we built these cooling tunnels to support our cooling and to improve it. And I think you can see it in the graph that after the cooling system, the milk in the summer improved. Então, o que eles fizeram? Como a fazenda cresceu de 300 para 800 vacas e não era mais possível só ficar levando vacas o dia inteiro para resfriar na sala de espera, eles criaram essas salas de resfriamento, né, para conseguir manejar, resfriar 6 vezes por dia o rebanho inteiro. You can show the pictures of the cooling. So this is the cooling tunnels with a strong wind of more than 4 meters per second. We still found that we knew all the time there is a problem with cow comfort, and we understood that it's also creating limitation for our production. It creates a lot of problem of
of mastitis also, that reducing the milk. So when we after we invest in this, the next investment was in cow comfort and improving this farm is a sand bedding farm, a freestall. We didn't say it, and until 2018, I think it was that we 2019 we all the sand was put by hand by workers. They didn't do it. No mechanical solution. Just come with the tractor was put it on the floor and they put it into the sand, so into the freestall, and it was always empty. You can show the picture. Então, pessoal, aí vocês podem ver o túnel de resfriamento deles, né? Bastante vento, aí 4,3 metros por segundo. Eles, essa fazenda é uma fazenda de freestall, tá? Com cama de areia. E se for pensar, eles faziam toda a reposição dessa fazenda de 800 vacas na mão, tá? Então, muita mão de obra. O primeiro investimento que eles fizeram, depois de melhorar também a silagem, foi investir em qualidade de leite, porque eles tinham muito problema, e depois a parte de resfriamento. So, and then we improve cow comfort, managing better the beds. Yes, you can see there is picture. You can show the picture. This is how many times we saw it when we come to the farm. When the worker had to do it by hand, and this is how when the owners bought machine to make it mechanical, and everything, all the putting the sand, recycle, cultivate the sand, everything done by machines now. So there was a huge improvement in the cow comfort. Então assim, essa é a foto de quando eles chegaram. Você pode ver que é um freestall que falta bastante cama, né? E então nesse ponto também foi mudado para conseguir fazer os investimentos necessários em conseguir mexer melhor com essa areia, tratar melhor essa areia, né? Separar ela, reciclar ela, cultivar, tal, deixar ela pronta para voltar para a cama e trabalhar com camas de melhor qualidade. And by the picture, the beds look very short. This is the bed. This is how it's looked before, and you can move to the next picture. This is how it's look now. E aí depois eles então mudaram tudo, né? Acertaram camas, tal, e quantidade de areia. E aí vocês podem ver como que está funcionando agora. So I think this graph and this story show what your company also trying to do in Brazil. You are trying to give solution for cooling that will improve the cow handling the heat stress, and you're trying to give a solution of cow comfort by doing those compost barns that are with high ventilation that are creating a very nice environment to the cows. In Vietnam, is maybe more difficult to do compost solution because we don't have so much bedding like in Brazil, and it's quite expensive from my experience. So sand bedding was a good solution for us, but I think in Israel, compost is farm composts are very successful, and as I heard from you guys, also in Brazil. So it doesn't matter what kind of solution, it's important to create those three elements to work. Good forage, good cooling, and good cow comfort. This is the basic. Então, assim, o Gonen falou, é a mesma coisa que vocês, a CowCooling está fazendo no Brasil, né, de melhorar o conforto de vaca, melhorar o resfriamento de vaca, foi o que a gente fez aqui. No Vietnã, o composto não é tão viável, porque qualquer coisa para cama, como pó de serra,
é absurdamente caro, né? E areia é barata, então é uma opção freestall. Mas em Israel, como no Brasil, a opção mais viável é fazer um composto, porque vai ser melhor para as vacas. Mas sempre tentando focar nesses 3 pilares, né? Forragem de alta qualidade, conforto para as vacas e resfriamento. Okay. This is another picture from latest from the situation right now, and we can move to the next slide, I think. Então, uma foto aí de como está agora também, né? This is milk production in this year until July, and it's the last 2 years we are over in the summer we are doing more than 30 kg. That all the previous years it always went down under 30 kg. This is the best farm in Vietnam right now. The other farms most of the farms are going down under 30 kg during the July, August. And usually it starts even reducing the milk start in May, June when the hot season started. Então, pessoal, aqui é a produção mês a mês, né, do ano passado e desse ano, né? Lembrando que lá está no hemisfério norte, então a época quente do ano é igual no nosso inverno, né? Maio, junho, julho, agosto. E assim, eles conseguiram manter médias acima de 30 quilos, e enquanto aqui no Brasil, enquanto as outras fazendas do Vietnã caem abaixo de 30 quilos. Então, eles hoje são os melhores lá, e esse ano tudo promete ser melhor ainda. Okay, next slide. Here I try to compare between the summer to the winter along the years, and you can see that more or less we kept on the same ratio between milk of the winter to milk to the summer, but the difference is that we are going up in the milk every year, yes, and we're getting better and better, and I think the milk in the summer is pushing the milk in the winter to a higher point. And then the next year, also when you are growing, you're probably all the time running, every time that you're improving your result in the summer, so you're getting better result in the winter. So maybe until this farm will not be stable with the milk production, maybe this year we will start to see a more closer ratio between the summer and the winter. Então, pessoal, aqui o que a gente pode ver? As produções, né, como foi mudando ano a ano, com as médias do verão, e na tabela de baixo vocês podem ver a relação de leite produzido no inverno contra o leite produzido no verão. E aí o que o Gonen está falando, que é uma coisa que eu também percebo aqui, é que conforme a gente vai dando mais conforto para a vaca, resfriando melhor no verão, a gente vai puxando para cima a média do verão, e aí quando entra no inverno a gente ganha mais um pouquinho, e aí no próximo verão a gente ganha mais um pouco. Então, assim, até chegar na estabilidade realmente de você ter uma ótima relação inverno e verão, a gente sempre está correndo atrás, né? A gente sempre está... os impactos de se ter melhorado o verão estão levando a um inverno melhor, e isso daí está indo num ciclo virtuoso, né? Então, a gente está sempre tendo essa tendência de melhora. So, okay, this is another graph of the milk based on compare 2020 to 2021 by days in milk.
And again, there is a big jump here in the milk production, and we base it on a lot about the cow comfort and the ability of the cow to recover. So why I think cow comfort is also important for cooling, because if the cows if the cow need more time to stand up and to get cooling in the standing lane, or so it's very important when they're coming back to their area of resting, that they will want to rest, and it will not be pain or something that will force them not to rest again, and this accept the heat itself. And this, I think, have a lot of impact on the effective of the cooling. So if the cooling become more effective when the cow comfort is is better. Então, o que o Gonen está falando aqui é da relação que existe entre você melhorar o resfriamento e das vacas deitarem mais tempo, né? Ficarem mais tempo na cama. Então, quando você melhora o resfriamento, as vacas deitam mais, produzem mais leite. E isso é uma associação, quer dizer, quanto melhor seu resfriamento, mais efetivo ele é, mais tempo a vaca fica deitada. E ele fala dessa observação que ele vê na fazenda e de como que isso daí tem impactado também na produção de leite durante toda a lactação da vaca. Okay, so next slide, we can see some ways to create cow comfort or uncomfort. So this is the farm. This is my farm in Israel. This is how it looked the composting solution in Israel. Aqui é a fazenda do Gonen em Israel, né? A fazenda que a gente falou lá no início. The next picture is again the farm, the future milk with the sand bedding. Both solutions are good, and as I said, both of them are creating a very good cow comfort for the animal. And every place is the economic of this place and the weather and condition to choose what is more for them. Aqui então a fazenda do Gonen no slide do composto, a foto aqui das vacas deitadas no freestall, a fazenda que ele trabalha no Vietnã, e falando que as duas soluções são boas, depende da região que você vai trabalhar, que você tem disponibilidade de material, todas essas coisas para criar, desde que você cria um ambiente bom para a vaca, ele vai funcionar bem. The third picture is a freestall with mattresses that I personally don't like, and many farms in Vietnam are using this system. Vinamilk, the company that I work with, they're using this system, and you can see the injuries in the legs and the hooks. And this is almost many cows with injuries, and resting time is smaller, and the effective of the cooling going down. And this is one of the reasons that they are not getting the same results as future milk, although they are cooling 6 times a day, and they are doing the cooling part, but they don't give the right comfort for the animals. Então, aqui, por último, a outra fazenda do Vietnã que usa colchão em vez de areia no freestall. E ele fala que, pessoalmente, ele não gosta de colchão, né, apesar de muitas fazendas lá usarem, e que o nível de lesão de perna é muito maior. E que essas fazendas não têm atingido a mesma performance que ele atinge com essas fazendas de freestall com areia. I usually say to farms that have this mattress, this rubber mattress, that is a very expensive way of killing their cows, right? Yeah. I Então, agree. pessoal, eu estava fazendo uma piadinha aqui, mas o que eu digo aqui no Brasil para todo produtor é que colchão e freestall é um jeito caro de matar sua vaca, né?
Então, eu também detesto, acho que é o tipo da coisa que tinha que ser descontinuada a produção dela. I want to just say that the farm is doing cooling, and the cooling is doing a good work. This farm is doing so. Before, those farms didn't do any cooling; they were much lower milk, and with the cooling, they jump a lot. And this specific farm is doing between 28 to 32 kg, winter 32 and 28 in the summer. But I think it can do to get to the next level. You have to improve their cow comfort, and then they will see the jump that they saw in future milk. Então, essa fazenda é uma fazenda que eles colocaram 6 resfriamentos diários, ela está indo melhor, eles estão produzindo 28 a 32 litros, né, 28 no verão, 32 no inverno, mas que para dar um salto e produzir mais, eles têm que modificar essa cama e ir para uma cama mais confortável para as vacas. Okay, next. This is the injuries that I talked about, and we can move to the next slide. Então, esses são os machucados, né? Que todo mundo que trabalha com freestall, principalmente freestalls que não são adequados, conhece bem. E isso daí é um jeito de descartar as vacas. So now I will talk a little bit about the technology and the thing that we are doing and using in Vietnam. And in this case, this is example of a farm with a ceiling fan, a big ceiling fan that we see problem of crowding of the cows during a period. It's in different period, but and different time of the day, but there is a long period that the cows don't want to resting in the free stalls. Então, aqui, o Gonen está falando que essa fazenda usa ventiladores de teto, e uma das coisas que ele quer mostrar com essa foto é a aglomeração de vacas debaixo do ventilador, né? Então, todas as vacas em pé debaixo do ventilador, uma baixa ocupação das camas, e que isso daí é um problema, né? Então, não tem dado o resultado que ele gostaria. So here with the smoke, I try to show that one of the problem here is it's ceiling fans that they have to stop the ceiling fan when they are putting the water in the freestall, because in the standing line, because the ceiling fan pushing the water into the feeding and make the food wet, and the food the cow don't want to eat the food. Become very quickly in the environment of Vietnam, become very hot and not and fermented, start to create second fermentation in the standing lane, in the feeding lane. So they decided to stop every time that the ceiling fan working. Every time the water is working, the ceiling fan stop working, and then all the air inside the shed is standing. And this is one of the problem. And the smoke you can see when I open it, it's when the ceiling fans don't work at all. Então, assim, o que o Gonen está falando é que um dos problemas dos ventiladores de teto nessa instalação de freestall é que quando os aspersores da linha de coxo estavam ligados e os ventiladores estavam funcionando, ele jogava água na comida e deixava a comida molhada e na temperatura que é o Vietnã e na umidade que essa temperatura, essa comida perdia qualidade rapidamente. Então, eles acabaram que, quando eles estão jogando água, os ventiladores estão desligados e aí você acaba tendo uma piora do ambiente geral do barracão. Let me see if the movie works here.
Do you see the movie? Yes. Yeah, right. So that's... Então, aqui a gente tem o quê? Uma bomba de fumaça, né, pessoal? E para ver como que está funcionando esses ventiladores. Né? When we create, we test a lot with the smoke, and we saw a lot of problem in this specific farm with air movement. And I think this is very important when we plan a farm, really to manage. In this area now, the fan is working, so there is more air push. But when I was standing between the fan, there was no any air. So in this area, it's exactly between the two fans, and there is no air movement there. Então, so in que general, acontece, just let me translate that. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ele está entre os dois ventiladores, tá? Os ventiladores estão ligados, vocês podem até ouvir o barulho deles ao fundo. Mas o que está acontecendo? É que não tem movimento de ar entre os ventiladores, só debaixo deles, né? Então, isso daqui, vocês podem ver no filme que não tem não está tendo um bom funcionamento. I see a lot of compromise on ventilation in farms because of people are afraid of the investment, and they're doing low. They try to save on the investment, but they're creating not good environment, not good enough for the cow. Not even. In one place it can be good, but the next place it's not good, and it's not working like this. The cows need to, especially in those freestall, they have to be, every place have to be the same. Então, o que acontece aqui é que a ventilação ela tá boa só debaixo do ventilador e entre eles não tá. Isso daí não pode ser desse jeito. Isso daí você tem que ter uma ventilação igual, né, em todos os locais, porque senão você vai comprometer a vaca. E as pessoas têm medo de fazer um investimento, né, e acabam comprometendo a performance da vaca e perdendo mais dinheiro. Can I go to the next one? Okay, I thought if we are not short in time or something. No, don't worry about time. I can edit the after. Okay. Right. So, okay. This is the next slide. Is another. As I said, we have a lot of different solution in Vietnam. This one is a tunnel ventilation in one of the Vietnamese farm. But again, it's first of all, I think it's not planned so well, and also not operated well. Not the operational, how the Vietnamese, how the company is using the ventilation there is not the best way that can be managed. And the third thing, again, this is poor cow comfort. So there is limitation of what this system can do without the comfort. Então, aqui também outros cristóis. Esses cristóis são fechados em túnel, mas não com exaustor, tá, pessoal? Então, basicamente, eles fecham os laterais e usam os ventiladores para criar mais vento, mas a gestão, segundo o Gonen, a gestão da fazenda e o próprio desenho e aproveitamento dos ventiladores não é dos melhores e eles não têm grandes resultados. So we have also cross tunnel farm. One farm with a cross ventilation, and one farm with a tunnel ventilation. But most of the farms are ceiling fan in Vietnam. There is a big ceiling fan and small ceiling fan, and all the farms are using a cooling tunnel as their main place for cooling the cows. So, então o que eles têm no Vietnã tem uma fazenda que é cross, uma fazenda de túnel, mas a grande maioria das fazendas tem usado ventiladores de teto
e resfriado em salas de resfriamento. Okay. This is the tunnel, another tunnel ventilation that we build in Vinamilk. All the farms of Vinamilk have those kind of tunnels. Então, aqui uma fazenda, um túnel de resfriamento, né? Uma sala de resfriamento, meio padrão que eles usam, né? Então, os mesmos elementos que a gente usa aqui, né? Ventilador axial jogando vento para fora, os aspersores e os fechamentos laterais. I think really, by the way, that again they choose this solution because it's cheaper. I'm not sure it's better in our conditions. I'm not sure that getting the cows cool in the feeding lane like you do. First of all, you are saving money when you're doing it in the way you do it in the feeding lane, and also it's more easy to move the cow in and out from the feeding lane. And here sometimes it's become difficult with the freestall and the cooling tunnel, but they prefer to make one area of cooling than to it's a big farm of 2,000, 4,000 cows. So instead of invest of a fan in every feeding lane, every 6 meters, they choose this system because it was more cheaper. Então assim, a maioria das fazendas lá está usando salas de resfriamento e o Gonen não está convencido que tem um resultado melhor do que na linha. Na verdade, ele acha que como a gente faz aqui, resfriando as vacas na sala de espera na hora da ordenha e resfriando elas muito bem na linha de coxo, é melhor para elas porque está aproveitando melhor o tempo delas. O que essas fazendas têm investido muito em sala de resfriamento, porque como são fazendas grandes e essas salas de resfriamento são usadas para vários lotes, o investimento acaba sendo menor. Mas não quer dizer que o resultado seja melhor do que o resultado de você fazer um bom resfriamento no corredor de alimentação, onde você tem lá o aproveitamento melhor do tempo da vaca e também uma facilidade de não ter que levar a vaca tão longe assim. The next slide, I think, just to show this is our management software that we are using in the farms. This is very popular, the SCR system that can also show you the heavy breathing of the cow that relatively show about heat stress. And we're using this system to monitoring our heat and cooling system. In Brazil, it is sold under the name of Allflex. Yeah. Allflex, yes. And now is MSD. Allflex is MSD. Yeah. Então, pessoal, aqui eles mostrando o software da antiga CR, que agora foi comprado pela Allflex, os colares deles que monitoram o movimento respiratório, né? Então, aqui vocês têm o movimento respiratório, a porcentagem de movimentos respiratórios que as vacas estão tendo, né? Então, quantas vacas estão com movimentos respiratórios acima do normal. E aí, eles usam para monitorar o plantel, né? Então, existem várias empresas que vendem esses colares, e aqui o que ele tem usado lá é o da Allflex, que agora foi comprada pela MSD, então também tem esses colares aqui no mercado brasileiro. Okay, there is also Afimir that this is the company that I came to first time to Vietnam with to support the Edge project.
And Então, aqui também tem o software da Afmilk, que foi a empresa que me trouxe para o Vietnã. And we're also using Delaval in many farms of Vinamilk. E também em muitas fazendas nós usamos a softwares da Delaval. Yeah, this is Delaval. This is an example of a bad management of cows that move in too many groups and also influence the milk production. Sim, então, aqui também o software de gerenciamento da Delaval é mostrando o desempenho das vacas e os problemas que elas estão tendo. Okay. Okay, and here it's some analysis that I've done on looking for correlation between THI and all kind of measurement that we are doing in the farm by the softwares. In this case, I found a strong correlation of resting and THI. So opposite correlation. Então, aqui é um gráfico que eu fiz com os dados que eu tinha e o que se mostrou é que existe uma relação inversa entre THI e tempo de vaca em descanso. Né? Então, quando sobe o THI, as vacas passam menos tempo deitadas. And the next graph will show the correlation between resting and dry matter intake. Dry matter intake and THI, and you can see that the correlation is a little bit smaller. And if I would show it on a daily basis, it's become even bigger difference between the resting and the dry matter intake. And what I learned from this, what I think is the issue here, and is that cows prefer to rest. So the first thing, the THI is first of all is influence the resting, and if it's like this, and I also see it in my eyes. If it was very hot day, the day after when you come to the farm, you will see a reduction. And the day after it's become cool. What I see is usually that the cow are resting more time and not eating, and reducing eating. And only after a day or two, they start to eat again. So the first thing they're looking for is to rest. And the first thing they do when it's hot is to stop resting. So before they go to eat, they will go to rest. This is very important also to understand. Yeah, I see the same things here. Então, pessoal, o que esse gráfico mostra é a correlação entre ingestão de matéria seca, né, e THI, vocês podem ver que ela é inversa. Mas isso daí a gente sabe, né, qualquer um que mexe com leite percebe que depois de um dia quente, as vacas no dia seguinte vão comer menos. E o negócio é que elas vão comer menos por 2, 3 dias, né, mesmo que tenha caído a temperatura. A primeira coisa que elas vão tentar fazer é descansar mais. Então, a preferência da vaca é por descansar e não por comer, né? O que também reforça o quão importante é a gente resfriar as vacas para elas descansarem e manter uma ingestão de matéria seca estável. I think, by the way, that works that done in Israel show that when we are cooling more, cow resting more. So people think many times that when we are taking cows for cooling, they will rest less. But it's not the truth. The truth is that if you're doing it correctly, they will rest more time when you are doing cooling. Então, muita gente pensa que quando a gente está levando as vacas para resfriar, a gente está perdendo tempo das vacas estarem descansando, e é bem o contrário, né? Se você resfria mais sua vaca da maneira correta, ela vai descansar mais. Então, aquele gráfico anterior é tudo levando a vaca para ser resfriada, né? Então, levando ela para uma sala de resfriamento, mesmo assim, ela deitou mais tempo. Eu
eu aí pessoalmente vejo que aqui no Brasil que a gente consegue respirar muito bem no corredor de alimentação, a gente tem um ganho ainda maior. Apesar do nosso investimento em equipamento ser maior, o ganho paga essa diferença. The next graph is compare between heat heavy breathing of SCR to the THI, and the correlation is 89%. I think what you want to see here is that you want to see that you are able to separate between the THI to create lower correlation. If it was 100%, it's mean that I'm not effective. I'm not able to affect on any. The THI is immediately impact the cow. But if I will be able to create a lower correlation between the THI and the heavy breathing, it's mean that I'm doing a better job in cooling the cows. Right. Então, aqui está a correlação entre a ofegação da vaca, né, os movimentos respiratórios, e o THI. E você pode ver que essa correlação ela é de 89%, quer dizer, o gráfico tem o mesmo perfil, mas se fosse 100%, eu não teria como tomar uma decisão antes, né? Então, pessoal, que a dica que fica aqui é o seguinte: não quer dizer porque a vaca está batendo que ela já está em estresse térmico. Quer dizer que ela está entrando em estresse térmico, né? E aí você pode tomar a decisão com essa observação dos melhores horários também para resfriar as vacas, porque você sabe o momento que ela está entrando em estresse térmico, você consegue intervir antes da temperatura dela subir muito, né? Então, movimento respiratório é um bom indicador para tomar as decisões de quando resfriar. I think it maybe can be a parameter in the future for to estimate good cooling or not. Então isso daí pode ser um parâmetro para saber o que é um bom resfriamento e um mau resfriamento. Need to learn it more and to create benchmarks. E isso aí criar um benchmark para as fazendas, né? Okay, the last part is, as I said, as I see, there is three basic things that you have to do well to achieve high milk production. And the last thing is not really related to heat stress, but its influence. The weather have a lot of influence on the silage and the quality of the forage that we have in the farms. And I think we probably can learn a lot from Brazil, because as much as I know, Brazil is one of the biggest producer of corn in the world. So you're doing something right there. And I think in Vietnam, we are still struggling with this side. This is just an example of the farm that I start to work with, how the pH, we check in 2-3 times per week the pH, and I show here how the pH at the beginning was very bad, and slowly we improve the process and create better silage, and this help us to increase the milk production in this farm. Então assim, pessoal, a gente tem focado muito em qualidade de silagem. Eu sei que o Brasil é um grande produtor de milho, né? Mas aqui no Vietnã a gente tem ainda muito para fazer, e a gente tem feito coisas como checar pH de silagem, checar o painel, ver se o painel está sendo bem retirado, passar pen state na dieta uma vez por semana, ver ingestão de matéria seca, né? E tentar tirar a silagem com a menor exposição de painel possível, né? Quer dizer, todos esses pontos são importantíssimos para conseguir ter um bom desempenho. Okay, that's all. Thank you. All right, let me go stop sharing the screen here. So, right. Now I stop sharing. All right. Well, I think that you guys have the
the same problems that we have here in Brazil. Our THI is very high, although we have usually we have a drier season, not with really low temperatures, but lower than Vietnam. I think that our summer is pretty much like yours, and we are doing in the same way. Think about cow comfort, cow cooling, and here in Brazil is still struggling with silage, corn silage, and have a better quality. Então, pessoal, o que eu falei aqui é que a gente tem os mesmos desafios no Brasil. Nossa produção ainda de silagem de milho, ainda a gente bate cabeça com algumas coisas, como ponto de corte, produção, todos os desafios aí que a gente sabe bem. E que, comparado a eles, o que a gente tem é que a gente tem épocas um pouco mais secas, né? Que são melhores para as vacas, enquanto eles praticamente trabalham como se fosse o nosso verão o ano todo, né? Então, tem os números deles os desafios que eles têm são até maiores do que os desafios que a gente enfrenta aqui no Brasil. So, was very nice to have you here. Adriano, I would like to add something which I think is important. In many lectures and visits to Brazilian farms and with Brazilian farmers, they ask about the direct cooling system using water and say this is good for Israel because Israel is a dry country, but it is not good for Brazil because we have higher humidities and much more rainfall. So just let me translate. Então, o que o Israel está falando é o seguinte, que em muitas palestras para produtores brasileiros, eles falam assim, vocês em Israel têm uma performance muito boa com resfriamento direto, né, com expressor de ventilador, porque vocês são um país seco, né? Mas o que está mostrando aqui é que a performance também foi melhorada num lugar extremamente úmido. Bom, Israel. So in 2012, I was invited to be a consultant for Afimilk project in TH, and we decided to implement the Israeli cow cooling system at that time, which is a combination of wetting and forced ventilation. Although knowing that we are facing a very humid conditions, very much more humid than in Israel, and we implemented this system. Então, em 2012, eu fui convidado pela Afimilk para ser um consultor nessa fazenda e nós decidimos pelo sistema de resfriamento direto com aspersor e ventilador, da mesma maneira que a gente fazia em Israel, e conseguimos os primeiros resultados, né? Então, o que se mostrou é que o sistema funciona em qualquer ambiente, seja no ambiente mais seco ou mais úmido. So in previous webinars, we showed numbers from Turkey, from Russia, from Italy, from Mexico, which are drier than Vietnam. So in this opportunity, we show that also in a country which is one of the highest humidity in the planet, we can reach good results by cooling the cows in a combination of wetting and forced ventilation, as we promote with our company in Vietnam. Então, nos outros webinars, a gente viu resfriamento direto em países como Turquia, como na Europa, né, na Itália, aqui na América do Norte, no México, em diversos lugares onde você tem climas mais secos. Mas hoje a gente está mostrando um lugar que você tem um dos lugares mais úmidos da Terra e que a gente consegue ter um bom resultado com esse tipo de resfriamento, mesmo nesse local tão desafiador. And this, I hope, will encourage more and more farmers
even in very tropical and humid parts of Brazil, to adopt this cooling system, as it is shown and proven in Vietnam that it can give very good results. Então, o que a gente mostrou é isso, pessoal, que se consegue, o que a gente quer encorajar com esse webinar e mostrando os resultados, é que é possível resfriar vacas mesmo em ambientes tropicais extremamente úmidos, né, como os que a gente tem aqui no Brasil. So, no doubt it's working. What can... I'm saying it's no doubt it's working, and you don't even need to go to Vietnam, because if you go to Israel in the night there will be in the farm that I show you in the night it's around 90% humidity with 26-27 degrees. It's quite hot and humid during the night, and still when we take the cow to the cooling, we can see and we can measure and we can see that the cooling is working and reducing the temperature. So you don't, but yes, of course, it's working in Vietnam. It's working also in Israel in the night, or in any place in the world almost in the night will have high humidity, but still cows can be cooled down and get better. Então, o Gonen está falando que você nem precisa ir para o Vietnã. Na própria fazenda dele em Israel, durante as noites, você chega em 90% de umidade relativa, com 26, 27 graus. E eles demonstram, quer dizer, eles monitoram a temperatura de vaca, eles conseguem demonstrar que estão tendo um efeito muito bom do resfriamento, mesmo nesses ambientes. Então, e é o mesmo resultado que a gente tem aqui, nos lugares mais desafiadores do Brasil, né, nos verões muito quentes e muito úmidos, a gente tem conseguido manter médias de produção quase tão altas ou tão altas quanto durante o inverno, e melhorado não só isso, mas como saúde de vaca, fertilidade e outros tantos aspectos que têm um impacto econômico gigantesco no nosso negócio. So, guys, I really would like to thank you. Thanks, Gonen, for your time. Thanks, Israel. Was really good to see that experience. I think that Vietnam have almost the same environment than we have here in Amazonia, or the north part of Brazil. So it's a good information for our farmers that we can produce and have high yield cows in the north part of Brazil. Então, pessoal, agradecendo eles pelo tempo, né? Dizendo que a informação foi muito importante porque mostra que a gente pode ter uma alta produção, vacas de alta produção, mesmo no norte do Brasil, onde a gente tem realmente o clima de floresta tropical, né? O nosso clima amazônico. So, thank you, guys. Thank you For your time. You're welcome. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye.